Good afternoon, and thank you so much for joining us here on 9 News Plus. I'm Chris Bianchi, and today, as we do every Tuesday, we've got a special guest to discuss COVID-19, specifically in the Hispanic community here in Colorado. And today we're chatting with Dr. Ricardo Gonzalez Fisher, a medical expert with Servicios de la Raza. And if you have a question in either English or in Spanish for today or for future editions of this program, please email me at chris.bianchi@9news.com, and I'll make sure that it is answered. But today we will start in Spanish. Hola y buenas tardes a todos. Estamos hablando sobre el COVID-19 en la comunidad hispana en Colorado en español con el doctor Ricardo González Fisher. Buenas tardes, doctor, y gracias por estar con nosotros hoy. Al contrario, Chris, gracias por la invitación y aquí estamos con mucho gusto. Bueno, un placer como siempre. Y además, si necesitas esta información en inglés, lo tendremos en más o menos 5 minutos, pero ahora empezaremos, como siempre, en español. Y si tiene alguna pregunta en español, por favor envíamelo a chris.bianchi@9news.com. Pero con eso, doctor, yo quiero preguntar sobre una cosa que estábamos hablando sobre hace 5 minutos. Pero, doctor, se han integrado cerca de 20,000 dosis de vacunas vencidas. ¿Debería preocuparnos sobre esto? Chris, yo pienso que en realidad la primera parte es que no estaban todas vencidas, sino que ha habido algunas alteraciones en el manejo de los procesos de la cadena de frío. Algunas personas van a recibir un mensaje y este mensaje va a venir a través de un mensaje de texto o correo electrónico donde les van a informar que su vacuna es muy probable que haya sido una de estas vacunas que no funcionan. Si yo fuera una de estas personas, probablemente mi primera reacción sería decir algo está mal y me sentiría bastante incómodo. Pero pienso que tenemos que verlo desde el lado de vista positivo. Cada una de las dosis de vacunas que se han aplicado en el estado de Colorado ha sido monitoreada de una manera impresionante. Tanto así que podemos identificar de los millones de vacunas que se han aplicado, cerca de, dijeron 20,000 vacunas, podemos identificar exactamente dónde, cuándo y quién fue la persona que recibió esta vacuna y se le puede volver a llamar para volverse a vacunar. Bueno, entonces esto obviamente muestra que el sistema funciona, pero doctor, también con eso, ¿qué debes hacer si eso te sucede a usted o a alguien que conoces? Los CDC, Centers of Disease Control, tienen un plan específico para esto. Esto es algo que se ve que puede pasar, está documentado y hay un código para qué es lo que se debe de hacer. Y una vez que una persona tiene este mensaje, va a ser esa vacuna eliminada del sistema y la persona puede volverse a vacunar. La situación es, si recibe ese mensaje, vaya lo más pronto posible con su médico, con su centro de vacunación, con su farmacia para que le pongan su vacuna otra vez. Bueno, buena información. Doctor, y más generalmente, ¿dónde siente que estamos con el COVID-19 de cara al otoño y también al invierno? Tristemente, Chris, estamos volviendo a una ola, está volviendo a crecer. Vemos números impresionantes de lo que está pasando en Europa. Están aumentando los casos, se están multiplicando al triple los casos. Las hospitalizaciones se están duplicando. Sabemos que nuestro monitor más adecuado ahorita es ver lo que pasa en Europa, porque pasa en Europa y semanas o meses después es lo que está pasando en el continente americano, particularmente en Estados Unidos. Entonces, no voy a cansar de pedirle a la gente que trate de guardar su distancia social, que use su gel de alcohol para lavarse sus manos y que no dejen de usar el cubrebocas cuando van a estar en lugares donde hay gente que no conocen, donde hay grandes concentraciones de personas. Y por favor, si no se ha vacunado, póngase su vacuna. Y con eso, doctor, ¿puede contarnos más sobre las clínicas de vacunas que Servicios de la Raza está organizando, por favor? Sí, efectivamente, vamos a empezar los jueves.
las vacunas que teníamos los martes, porque la gente nos lo ha pedido, las movimos a los jueves. Algunas personas tienen miedo de tener que faltar a trabajar porque tengan algún efecto colateral de la vacuna y prefieren, si lo van a tener, tenerlo durante un fin de semana. Entonces nos movimos de martes al jueves a poner estas vacunas. Y este día 23 de julio vamos a tener un festival de salud holística en la Raza Park y ahí vamos a tener nuestra unidad móvil y vamos a poner vacunas para aquellos que las quieran. Qué bueno escuchar eso y gracias, doctor. Y eso concluye la parte en español de nuestro programa. Ahora seguiríamos en inglés and switching things over to English. Doctor, close to 20 to 25,000 expired or vaccines that simply don't work have been given out. People have been receiving text messages. Should that concern us? What do we know about that? Yes, some of the vaccines were not properly expired, but there was a breach in the cold chain of the vaccine. They come from the manufacturer in a frozen condition, then they have certain shelf life in the fridges, and some of them were given after that shelf life. If we count 20,000 out of the millions of vaccines that have been applied in Colorado, it's not a big amount. But if you're the person who receives a text message from the state saying that you got a vaccine that wasn't properly administered, it must be very frustrating. I would like to see this from a different point of view. We've been applying millions of vaccines in the state, in all the state, in different areas, in different clinics, in different places. And we realize that each one of those has been strictly monitored. We don't have that happening with any other medical medication, medical drug or vaccine. So now we know exactly which person, which place, which date they got these vaccines that were not properly handled. So it must be frustrating for the person, but this shows a high quality of our pharmacologic vigilance, that this system is working. So this shows the system is working. With that said, what should you do if this does happen to you or somebody you know? Yes, unfortunately, a lot of people are going to receive a message like this. I mean, one is too much, but they're going to receive this message. They're going to feel frustrated. But in reality, the CDCs have a strict protocol for this. This has been seen even before the massive application of vaccines happened. If this happened, what should you do? You should go to your primary care provider, to your pharmacy, to a vaccine clinic and get vaccinated again. Those are going to be removed from the register so you can have a space to get your vaccine again. Thank you for that. And Doctor, a more broad general question, where do you feel we are with COVID right now heading into the fall and the winter? Yes, it's sad to look into this, but if we look at what's going on in Europe, the number of cases have been growing, multiplied by 3. And the number of people who are in the hospital has duplicated. So now, if we see what's going on in Europe as our best monitor, we will be suffering the same things maybe in 6 or 8 weeks happening here in the United States. The number of cases are going to rise. And in this case, I cannot put enough emphasis on letting people and reminding people that they should try to social distance, use your sanitizer as much as you can, use a face mask when you're going to a place where there's people, where it's enclosed and there's people that you don't know. And of course, if you haven't been vaccinated, get your vaccine or get boosted. Speaking of that, can you tell us more about vaccine clinics, drives that Servicio La Raza is organizing, please? Yes, we're starting our vaccine clinics on Thursdays. It used to be on Tuesdays, but the public asked us to move on closer to the weekend because some people fear of getting side effects that will not let them go to work, so they rather have them on the weekend than on a work day. So we moved our clinics to Thursdays in the afternoons from 4 to 7, 8, depending on how many people we have there. And on the 23rd, we're going to have a festival at La Raza Park. We're going to have a holistic health festival for 5 senses. And it's free, and we're going to have our mobile health unit there providing COVID-19 vaccination. Well, a couple of great resources to get vaccinated and for holistic
health as well. Doctor, thank you so much. And again, if you have either a question in English or in Spanish for Dr. Ricardo Gonzalez Fisher or any of our featured guests, please feel free to email me at chris.bianchi@9news.com, and I'll make sure that that question is answered. But that will do it for this week's look at COVID-19 in the Hispanic community, specifically here in the state of Colorado. Gracias a todos. Thanks to everybody. I'll see you again here next week. Thanks again, Doctor. Thank you, Chris.